Supreme Master Ching Hai International Association Relief News Update from Poland. In May, the Central European nation was besieged by unrelenting torrential rains that set off the country's most severe floods in over a decade, as its two largest rivers, the Vistula and Oder, burst their banks. At least 18 people perished, with tens of thousands who were displaced, as the Polish government and non-governmental organizations frantically worked to assist the afflicted. Expressing her deep condolences and prayers, Supreme Master Ching Hai donated $10,000, requesting that our association members please go help those most in need. Our association members quickly contacted officials for information on the areas that had been hardest hit. They then divided in two groups, the first rendering aid to worst affected victims in the southern regions. Meanwhile, the other relief team traveled to Masovian province, covering their own expenses of approximately $700. On the road, one of their cars was damaged by floodwaters, but the relief work continued immediately after repairs as they traveled to the towns of Słubice and Geben. There, residents described their situation. W miejscowości Świniary został przerwany wał i woda szła bardzo szybko, fala. Tam praktycznie ludzie z tamtych okolic, te miejscowości bliżej Świniary, Wiączemin, uciekli z domów tak jak stoją. Wczoraj dotarłem do domu, to wszystko jest popękane, po prostu nie poprzewracało, także już się suszy, trzeba wietrzyć i okna otwierać, po prostu wszystko. Podłogi do góry się ponosiły, nie? Tak się chodzi jak po górach. Woda w tym miejscu praktycznie była na wysokości w tej chwili nas. Jak twarze, mamy jak widać na obrzeżu ten budyneczek, to woda się lała oknami do tego budyneczku. Byliśmy odcięci praktycznie od świata, ze wszystkich stron mieliśmy wodę. No jeżeli chodzi o zbiory, to praktycznie rolnicy mają prawo się nie spodziewać praktycznie zero. No jest to niebezpieczne, skażona przede wszystkim jest bardzo. Czyli pijecie wodę przygotowaną? Tak? Ale tylko tą z butelek. No, sytuacja jest ciężka, no wiadomo. No, chodzi o to, żeby jedno drugiemu jakoś tam pomogło, żeby... The relief team then visited some who had taken refuge in a school, where they distributed 180 packages that included cleaning, medical, hygiene, and vegan food supplies. They also gave out SOS leaflets on the veg climate solution and provided vegan food for animals as well as baked vegan goods to help bring comfort to the storm victims at this time, much to their appreciation. Mazovian Vice Governor Andrzej Rybus Toloczko also conveyed his thanks to Supreme Master Ching Hai and the relief team via a phone call. Our thankfulness, officials and rescue personnel, for your swift assistance. We are also grateful for Supreme Master Ching Hai's heartfelt concern and for the endeavors of our association members. May heaven grace the flood-affected residents with the smooth resuming of their productive day-to-day lives, as we pray that such extreme circumstances subside through humanity's caring efforts. Słodkiej. No co, przytuli mnie pani?